Les rues de Bogotá brillantes sous les lumières vacillantes de lampadaires. Le brouhaha nocturne de la ville semblait indifferent et la solennité de la skein qui allait se dérouler. Marcos Aguirre, un homme d'affaires prospère, conduisait à sa berline noire sur l'avenue principale. Son costume était impeccable, et son apparence toujours soignée reflétait la réussite. Mais en cette nuit particulière, l'éclat de ses vies semblait terré par un vide qu'il n'arrivait pas à nommer. Au feu rouge, il observa distraitement les passants. Son regard fut attiré par une silhouette courbée, près d'un conteneur à ordures. Une vieille femme foulait les déchets. Ses mouvements lents et fatigues témoignent de l'usure du temps. Ses vêtements usés étaient en contraste, saisissant avec la tenue élégante de Marcos. Le décollage entre leurs mains était frappant, mais quelque chose en elle retint son attention. Peut-être était-ce la manière dont elle évitait les regards des passants. Oh, l'expression de digne silence qu'elle conservait malgré les circonstances humiliantes. Sans réfléchir, elle immobilisa son véhicule au bord du trottoir, ignorant les klaxons impatients derrière lui. Il descendit et s'approcha de la vieille femme, qui sursauta en l'entendant l'interpeller. Excusez-moi, madame, avez-vous besoin d'aide? Peut-être puis-je vous offrir quelque chose à manger? Oh, un endroit plus sûr pour passer la nuit? Elle leva les yeux vers lui. Ses pupilles sombres reflétant une méfiance mélangée à de la surprise. Après un moment d'hésitation, elle murmura d'une voix rauque. Merci, jeune homme. Cela fait bien longtemps que quelqu'un ne m'a pas parlé avec autant de gentillesse. Marcos sentit une étrange poignée de compassion serrer son cœur. Il se présenta brièvement, et après qu'elle s'appelait Rosalia. Ses gestes maladroits et son ton modeste cachant une vie de souffrance que Marcos n'y pouvait qu'imaginer. Il prit une inspiration et osa proposer-si qui lui semblait être une folie. Rosalia, je ne peux pas vous laisser ici. Si vous n'avez nulle part où aller, venez chez moi ce soir. J'ai de la place et je voudrais vous aider. Les yeux de Rosalia semblèrent légèrement, mais elle garda un silence éloquent avant de hoquer doucement la tête. Ensemble, ils montrent dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'appartement de Marcos fut marqué par un silence fragile, ponctué uniquement par le bruit de la circulation. Rosalia, assise raide comme une statue, semblait n'y pas croire ce qui lui arrivait. Marcos, quant à lui, sentait naître en lui une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'impression de faire quelque chose qui comptait. En arrivant chez lui, Marcos lui montra une chambre d'amis simple mais acculante. Les murs étaient peints d'une couleur apaisante, et le lit était couvert d'une couverture épaisse et douce. Rosalia posa ses affaires, une sacoche presque vide, et s'assit au bord du lit, observant la pièce comme si elle venait d'entrer dans un sanctuaire. Vous êtes sûr que tout va bien? Demanda Marcos, incertain de la manière dont elle percevait son geste. Elle leva les yeux vers lui, son regard empreint d'émotion. Avec un sourire tremblant, elle répondit, merci, je ne sais pas quoi dire. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas senti insécure. Marcos lui souhaita une lève ennui, et referma doucement la porte derrière lui, laissant Rosalia seule avec ses pensées. Dans son salon, il réfléchit à ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Peut-être était-ce le souvenir de sa grand-mère, une femme forte qui l'avait élevé avec un amour inconditionnel, qui lui avait enseigné l'importance de tendre la main aux autres. Cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait dans son propre lit, une question occupait son esprit. Qui était Rosalia? Quelle était son histoire? Et pourquoi avait-il le sentiment que son destin venait dire là au signe? Si cette rencontre vous touchait, avez-vous déjà croisé quelqu'un dont la résilience ou le courage vous en inspire? Partagez vos pensées et sujets. Les premières lueurs de l'aube perquinta travers les rideaux épais de l'appartement de Marcos. Dans la chambre d'amis, Rosalia était déjà réveillée. Assise au bord du lit,
Elle observait ses mains rides avec une expression indéchiffrable. Le silence qui régnait dans l'appartement lui paraissait étrangement apaisant, presque irréel. Elle n'était pas habituée à un tel confort, et à la chaleur bienveillante d'une maison. Pendant un instant, elle se demandait si tout elle n'était que rêve. Dans la cuisine, Marcos préparait un petit déjeuner simple. Tandis qu'il se ferait, il réfléchissait à la présence inhabituelle de cette femme dans son appartement. Quelque chose en Rosalia lui avait inspiré une confiance immédiate. Mais il sentait qu'elle portait un lourd fardeau qu'elle n'était pas encore prête à partager. Rosalia, vous avez faim? Demanda-t-il d'une voix douce depuis la porte de la chambre. Elle se sauta légèrement, comme tirée d'un song, avant de se lever et de le rejoindre à table. Le regard qu'elle lui adressa était empli de gratitude mêlée de retenue, comme si elle ne savait pas encore comment accepter cette générosité inattendue. Vous êtes très aimable, dit-elle incessant timidement. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cas. Marcos esquissa un sourire, cherchant à alléger l'atmosphère. Vous n'avez rien à me remercier. Considérez-le comme une pause dans les épreuves de la vie. Ils partagèrent le repas en silence. Rosalia mangeant avec lenteur, savourant chaque bouchée. Marcos, de son quitte, observait les traits de son visage marqué par le temps, tentant de deviner les histoires cachées derrière ses yeux fatigues. Une fois le petit déjeuner terminé, il proposa, Rosalia, si vous vous sentez à l'aise, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Comment êtes-vous arrivé à cette situation? Elle posa ses tasses de café et fixa un point invisible devant elle. Une longue silence s'installa, ponctuée seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Enfin, elle prit une inspiration profonde. Cela fait longtemps que je n'ai pas de mon passe. Je ne suis pas sûr de savoir par où commencer, murmura-t-il. Marcos hocha doucement la tête, respectant son rythme. Prenez votre temps, rien me presse. Elle entrelaqua ses doigts, comme pour trouver le courage de continuer. J'ai eu une vie différente. Autrefois, j'étais artiste. Je peignais des paysages, des portraits, des scènes du quotidien. La peinture, c'était ma vie. Mais tout a changé il des années, après un accident. Sa voix se brisa légèrement, et Marcos remarqua les larmes qui menaçaient de calor. Il ne l'interrompit pas, laissant le silence lui offrir un refuge. Après quelques instants, elle poursuivit. J'ai perdu ma famille ces jours-là. Ma mari, mes enfants. Tout c'est écroulé. Et moi, je suis resté, seul, avec ma culpabilité. Marcos sentit une profonde empathie l'envahir. Il n'y pouvait qu'imaginer l'ampleur de la douleur qu'elle portait en elle. Cependant, il savait qu'il ne fallait pas presser les choses. Rosalia avait besoin de temps pour libérer ses poids, petit à petit. Rosalia, je suis désolé pour ce que vous avez vécu, mais je suis ici et je veux vous aider autant que je le peux. Elle les regarda, ses yeux humides témoignant de sa reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle n'était pas seule dans ses luttes. Merci Marcos. Je ne sais pas pourquoi vous faites tout cela pour moi, mais je suis reconnaissant. Peut-être que c'est un nouveau départ. Si cela existe encore pour moi, Marcos lui adressa un sourire rassurant. Tout le monde mérite un nouveau départ. Leurs échanges, bien que encore timides, marquaient le début d'une connexion sincère. Pendant que Rosalia se retirait pour se reposer, Marcos, dans son bureau, réfléchissait à une idée qui venait de germer dans son esprit. Peut-être que redonner à Rosalia les outils pour peindre serait un moyen de la reconnecter avec son passé. Qui sait, de l'aider à guérir. Après tout, la peinture semblait être une partie essentielle d'elle-même. Et vous? Pensez-vous que renouer avec une ancienne passion peut nous aider à surmonter nos épreuves les plus difficiles? Si cela vous parle, partagez votre propre expérience ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Dans la lumière douce du matin, Rosalia se tenait immobile dans le salon de Marcos.
fixant le tableau accroche more. C'est une peinture abstraite, faite de turbulence de couleurs vives, presque chaotiques. Sans regard si perdate, comme si elle essayait de déceler une signification catchy, un écho de ses propres vies. Marcos entra avec une tasse de café à la main, s'arrêtant un instant pour observer Rosalia. Elle semblait différente si maintenant, plus serene, mais aussi plongée dans ses pensées. Vous aimez ce tableau? Demanda-t-il, s'approchant doucement. Rosalia sursauta légèrement, comme si elle avait été à un rêve. Oui, il est vivant. Il y a une énergie dans ses couleurs. Tel mi rappelle, si que je ressentais autrefois en piquant. Ces mots firent écho dans l'esprit de Marcos. Il décida de mettre son plan en action. Après avoir fini son café, il quitta discrètement l'appartement, laissant Rosalia seule pour la matinée. Il avait une mission, retrouver les outils nécessaires pour revivre cette flamme qu'il avait entrevue chez elle. Quelques heures plus tard, Marcos rentra, portant plusieurs sacs remplis de fournitures artistiques. Pinceaux, toiles, tubes de peinture de toutes les couleurs, palettes. Il avait tout acheté dans une boutique spécialisée. Lorsqu'il entra, Rosalia était assise près de la fenêtre, observant les allées et venues des passants dans la rue en contribus. En entendant la porte s'ouvrir, elle se retourna. Qu'est-ce que c'est que tu cas? Demanda-t-elle, surprise. Marcos posa les sacs sur la table et s'arrête. Je pense que cela pourra vous plaire. Vous avez dit que vous peignez. Alors pourquoi n'y pas essayer un nouveau? Peut-être que cela pourrait vous faire du bien. Rosalia resta silente sus, les yeux fixés sur les sacs. Elle hésita un moment avant de s'approcher. Ses doigts tremblants effleurant les pinceaux et les tubes de peinture, comme si elle redécouvrait un trésor oublié depuis longtemps. Cela fait des années que je n'ai pas touché un pinceau, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je serai encore. Marcos posa une main rassurante sur son épaule. Si n'est pas une question de savoir, c'est une question de ressentir. Faites-le pour vous, pas pour le résultat. Ces mots semblent atteindre quelque chose en Rosalia. Elle hocha lentement la tête, avec une prudence presque sacrée, commença à installer les fournitures sur la table. Marcos, sentant qu'elle avait besoin d'espace, s'éclipsa dans son bureau, la laissant seule avec ses souvenirs et ses émotions. L'après-midi passa dans un silence entrecoupé de brutes de pinceau contre la toile. Marcos, curieux, jeta un coup d'huile discret depuis la porte. Rosalia était concentrée, totalement immergée dans son travail. Son visage, marqué par les années, semblait soudain illuminé d'une énergie nouvelle. La toile devant elle prenait vie, reflétant une palette de tons sombres, mêlés et des éclats lumineux, comme si elle peignait son combat intérieur. Lorsque Rosalia posa enfin son pinceau, le soleil communiquait à ses coutures. Elle recula d'un pas pour contempler son gouffre. S'il n'était pas parfait, mais cela ne l'importait pas. Pour la première fois depuis des années, elle avait retrouvé une part d'elle-même. Marcos la rejoignit, un sourire sincère aux lèvres. C'est magnifique, dit-il. Je ne suis pas un expert, mais je peux voir que cela vient du cœur. Rosalia essuya une larme qui roulait sur ses joues. Merci, Marcos. Vous n'avez pas seulement partagé votre tour avec moi. Vous m'avez rappelé qui j'étais. I laisse rester un moment et contempler la peinture en silence, shocking perdu dans ses pensées. Pour Marcos, c'était la confirmation qu'il avait fait le bon choix. Pour Rosalia, c'était le début d'un voyage qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et vous, avez-vous déjà repris une passion que vous aviez mise de quitte? Comment cela a-t-il changé votre perspective au votre vie? Partagez vos réflexions, elles pourraient inspirer quelqu'un d'autre. Les jours suivants furent marqués par une routine nouvelle et apassionnée dans l'appartement de Marcos. Rosalia, qui avait retrouvé ses pinceaux, passait de longues heures à peindre dans le salon, transformant l'espace en un véritable atelier improvisé. Les toiles s'accumulaient, chacun portant une part de ses émotions. Des fragments de dollars,
mais aussi des éclats d'espoir. Marcos, quant à lui, observait cette transformation avec fascination. Rosalia semblait renaître à travers ses créations. Ses gestes, au départ hésitants, étaient devenus sûrs et fluides. Ses peintures, bien qu'imperfectes, vibrant d'une intensité émotionnelle qui captivait. Chaque toile racontait une histoire, celle d'une vie marquée par la perte, mais aussi par la résilience. Un matin, alors qu'il prenait son café, Marcos remarqua une peinture particulière passée contre le mur. Elle représentait une silhouette féminine d'about sous une de pluie battante, son visage lié vers le ciel, comme si elle cherchait une délivrance. Il n'y peut s'empêcher de la commenter. Cette peinture est incroyable, Rosalia. Elle dégage une telle force. Que signifie-t-elle pour vous? Rosalia, assise près de la fenêtre, leva les yeux vers lui, un léger sourire aux lèvres. C'est si, que j'y ressens, j'y suppose. Une partie de moi là toujours, pour sortir de l'ombre, pour trouver un sens et tutelle. Marcos hocha la tête, impression par la profondeur de ses mots. Une idée germa alors dans son esprit. Il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider à faire connaître le travail de Rosalia. Javier, un de ses amis proches, était galeriste et toujours à la recherche de nouvelles œuvres empreintes de sincérité et d'originalité. Rosalia, avez-vous déjà pensé à montrer vos peintures à d'autres personnes? Demanda-t-il prudemment. Elle franqua les sourcils, surprise par la question. Montrer mes peintures? Et qui? Si ne sont que des morceaux de mon âme, pas des chefs d'œuvre, Marcos, Sauert. Justement, c'est elle qui les rend spécialistes. Je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Il possède une galerie. Peut-être que vos œuvres pourraient toucher d'autres personnes. Rosalia semblait troublée par cette suggestion. Elle baissa les yeux vers ses mains, hésitante. Je ne sais pas, Marcos. Ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance, mais cela me semble trop grand pour moi. Je ne suis qu'une vieille femme avec un passe-brise. Marcos posa une main rassurante sur son épaule. Vous êtes bien plus que cela, Rosalia. Vos peintures ont une voix, et elles méritent d'être entendues. Prenez le temps de réfléchir, mais sachez que je suis là pour vous accompagner. Rosalia resta silente sus, perdue dans ses pensées. L'idée de montrer son travail au public était à la fois terrifiante et excitante. Une partie d'elle aspirait à cette reconnaissance, tandis qu'une autre craignait d'exposer ses cicatrices au regard des autres. Dans les jours qui suivirent, elle continua à peindre, mais avec une nouvelle intensité. Elle semblait chercher quelque chose, un message à transmettre à travers ses toiles. Marcos, de son quitte, contacta Javier et lui parla de Rosalia. Intrigue, si dernier accepta de venir voir ses œuvres. Quand le jour de leur rencontre arriva, Rosalia était nerveuse. Javier, un homme au regard percant et au sourire chaleureux, passa une bonne heure à examiner ses peintures. Il était visiblement impressionné. Ces œuvres sont remarquables, dit l'enfant. Elles racontent une histoire poussante. Rosalia, je pense que nous devrions organiser une petite exposition pour présenter votre travail. Rosalia, bien que flattée, sentit son cœur s'emballer. Elle n'était pas certaine d'être prête à faire ce pas. Une exposition? Vous pensez vraiment que mes peintures en valent la peine? Javier sourit. Absolument. Leur honnêteté et leur profondeur toucheront les gens. J'en suis sûr. Rosalia regarde Marcos, cherchant du soutien dans son regard. Il hocha doucement la tête, un sourire encourageant aux lèvres. Faites-le, Rosalia, vous avez tant à offrir. Et vous, avez-vous déjà fait face à une paire pour saisir une opportunité? Qu'est-ce qui vous pousse à franchir ce pas? Partagez vos expériences. Elles pourraient inspirer d'autres à embrasser le changement. L'effervescence author de l'exposition avait redonné à Rosalia une énergie qu'elle n'y pensait plus posséder. Pourtant, chaque nouvelle toile qu'elle achevait semblait lui rappeler les fantômes de son passé. Le salon de Marcos s'était transformé en un véritable atelier.
rempli de pinchers, prates a aider expesis. Chaque gouver, bincu differenti, par de d'un fil conductor. UNE lot interior, UNE resilience, facio approves. Marcos, ravi de voir Rosalia se consacrer sa passion. Velet a si calni manque de rien. Il passait régulièrement pour observer ses créations. Louis offered des mots d'encouragement qui semblaient nourrir ses confiances. Pourtant, il savait que fond, une part d'elle hésitait encore. Un soir, Rosalia s'arrêta de peindre et posa son pinceau avec un soupir profond. Marcos, assis à une table non loin, leva les yeux de ses papiers et la fixa avec bienveillance. Rosalia, tout va bien? Demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse un instant, regardant une de ses toiles. Elle représentait une femme debout sur une falaise, le vent soufflant dans ses cheveux, comme si elle était sur le point de sauter au désenvoler. Cette peinture, dit-elle en montrant du doigt, c'est si que j'y ressens en ce moment. Cette exposition, c'est une falaise. Soit j'y plonge et j'y m'y perds, soit j'y découvre que j'y peux voler. Marcos se leva et s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. Vous n'y serez pas seul pour si so, Rosalia, et je suis convaincu que vous volerez. Ces mots semblèrent apaiser son esprit, et elle hocha doucement la tête. Avec le soutien indéfectible de Marcos, elle finit par accepter de se lancer pleinement dans cette aventure. Le jour de l'exposition approchait rapidement, et Javier s'assura que tout soit parfaitement organisé. Il avait choisi une petite galerie intime, un espace où les visiteurs pourraient s'immerger pleinement dans l'univers de Rosalia. Il supervisait chaque détail, veillant ainsi que les peintures soient mises en valeur, comme elles le méritent. La veille de l'événement, Rosalia se tenait seule dans le salon, contemplant l'une de ses premières peintures. Elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait traversé, à la personne qu'elle était devenue, et à la signification de cette étape. Pour elle, l'exposition n'était pas seulement une présentation artistique, c'était un cri d'espoir, une déclaration silencieuse que, même brisée, elle pouvait se reconstruire. Marcos, murmura-t-il alors qu'il entrait dans la pièce. Pensez-vous vraiment que ces peintures ont une valeur? Marcos s'arrêta et s'approcha. C'est une brillance de sincérité. Ces peintures ont une valeur inestimable, Rosalia, parce qu'elles viennent de vous. Elles racontent vos histoires, et je suis certain qu'elles toucheront des cœurs. Le jour de l'exposition arriva enfin. Rosalia, vêtue d'une robe simple mais élégante que Marcos lui avait offerte, semblait nerveuse mais déterminée. La galerie était déjà animée par les murmures et les pas-fouters de premiers visiteurs. Javier l'accueillit avec un sourire encourageant. Tu es prête? Les gens sont déjà intrigués par vos œuvres, dit-il. Rosalia parcourt la salle de regard, hésitante à entrer. Marcos lui tendit la main. Allons ensemble, dit-il. Si soir, c'est votre moment. Rosalia prit une profonde inspiration avant d'accepter son offre. Tandis qu'elle franchissait la porte, elle sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. Et vous, avez-vous déjà été confronté à un moment décisif où il fallait tout risquer? Comment avez-vous trouvé le courage d'avancer? Partagez vos pensées. Elles pourraient inspirer quelqu'un aujourd'hui. La galerie était bénie d'une lumière douce, mettant en valeur les toiles accrochées aux murs blancs immacules. Chaque peinture semblait raconter une partie de l'âme de Rosalia, attirant les visiteurs comme un aimant. Les murmures s'élevaient dans la pièce, des mots d'admiration, des commentaires sur les émotions puissantes que dégageaient ses œuvres. Rosalia se tenait dans un coin de la salle, légèrement en retrait, observant les réactions avec une appréhension malade. Marcos restait près d'elle, veillant à ce qu'elle se sentit soutenue. Javier, quant à lui, naviguait habilement parmi les invités, expliquant les inspirations derrière certaines toiles, sans jamais trahir les détails, les plus personnels de la vie de Rosalia. Il était clair que son travail touchait un public bien au-delà de ce qu'elle aurait imaginé.
Regarde cette peinture. Dit une femme élégamment vêtue en pointe du doigt l'une des œuvres. Elle me rappelle une période difficile de ma vie. On dirait que l'artiste a capturé exactement ce que j'ai ressenti. Ces mots firent écho dans le corps de Rosalia. Elle n'avait jamais imaginé que ces peintures puissent résonner autant avec d'autres personnes. Pour elle, c'était un processus intime, une thérapie personnelle. Mais voir des étrangers se connecter à ces œuvres lui ouvre les yeux sur le pouvoir de l'art. Abri s'approcha avec un grand sourire. Rosalia, vos peintures suscitent beaucoup d'intérêt. Plusieurs personnes ont déjà demandé si elles étaient disponibles à la vente. Elle écarquilla les yeux, surprise. À la vente? Mais je n'ai jamais pensé qu'à. Marcos intervint, posant une main rassurante sur son épaule. Rosalia, vous n'avez aucune obligation. Mais si fallait pas permettre à votre de vivre dans le monde et d'aider d'autres personnes, pourquoi pas? Elle réfléchit un instant. L'idée de se séparer de ces toiles lui semblait étrange, presque douloureuse. Mais en même temps, elle ressentait une immense gratitude à l'idée que son travail puisse avoir un impact au-delà de ses propres luttes. Peut-être que oui, dit-elle finalement, avec un sourire timide. Alors que, la soirée avant-quête, Rosalia sentait de plus en plus à l'aise. Elle engageait des conversations avec certains visiteurs, écoutant leurs interprétations de ces peintures, découvrant comment son art pouvait toucher des histoires qu'elle ne connaissait pas. Chaque échange était une révélation, une validation de son voyage. Vers la fin de la soirée, une jeune femme s'approcha d'elle, les yeux brillants d'émotion. Madame, je voulais vous remercier. Vos peintures m'ont beaucoup ému. J'ai perdu ma mère il y a quelques années, et en regardant vos œuvres, j'ai l'impression de retrouver une partie d'elle. Rosalia sentit ses propres yeux s'émur. Elle posa une main douce sur l'épaule de la jeune femme. Merci à vous, ma chère. C'est pour des moments comme celui-ci que j'y pense. Si mon travail peut offrir un peu de réconfort, alors tout cela en vaut la peine. Quand la soirée toucha à sa fin, Rosalia se tenait aux quittes de Marcos et Javier, contemplant la salle presque vide. Elle était épuisée, mais un sourire sincère illuminait son visage. Je n'aurais jamais cru que cela serait possible, murmura-t-elle. Vous m'avez donné une seconde chance. Marcos sourit. Vous l'avez saisi avec courage, Rosalia. Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Et vous? Avez-vous déjà pris un risque qui transforme votre vie? Qu'est-ce qui vous a poussé l'aller de l'avant? Partagez vos réflexions, elles pourraient inspirer quelqu'un à leur tour. La lumière du matin pénétrait doucement dans l'appartement de Marcos, enveloppant Rosalia d'un halo d'or, alors qu'elle contemplait les peintures restées dans le salon. L'exposition avait été un succès bien au-delà de ses espérances. Mais elle n'y parvenait pas à essayer de faire d'une étrange mélange de fear et de peur. Pour la première fois depuis des années, elle avait ouvert une fenêtre sur son passe, et cela la rendait vulnérable. Marcos, assis à la table de la cuisine, feuilletait un journal ou un article parlait de l'exposition. Les mots étaient élogio, décrivant les peintures de Rosalia comme une œuvre d'imbrut et authentique. Il leva les yeux vers elle. Rosalia, vous avez-vous qu'à? Vous êtes mentionné ici, dit-il en tapotant le papier. Elle hocha la tête, mais son sourire semblait force. Oui, je l'ai vu, mais être expliqué comme ça. Ça me fait peur, Marcos. J'ai toujours vécu dans l'ombre ces dernières années. Maintenant, tout le monde peut voir ce que je suis. Marcos fronça légèrement les sourcils, tentant de comprendre sa réticence. Si que vous êtes Rosalia, c'est un artiste extraordinaire, une femme forte qui traverse tant de preuves. Vous n'avez rien à craindre de montrer cette force au monde. Elle les regarda un instant, cherchant à se convaincre de la vérité de ses paroles. Mais une ombre passa dans son regard. Il y a des choses que vous ne savez pas, Marcos. Mon passe, il pourrait revenir.
Et Genie sais pas si je suis prêt à l'affronter. Ces mots intriguent Marcos, mais il n'ose pas insister. Il comprenait que Rosalia avait encore des blessures profondes qu'elle n'était pas prête à partager. Plus tard dans la journée, alors qu'elle organisait ses pinceaux, Rosalia remarqua une enveloppe passée près de la porte. Intriguée, elle l'ouvrit et sentit son corps se figer. À l'intérieur, une simple feuille avec quelques mots. J'ai retrouvé. Aucun nom, aucune signature, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement de qui elle venait. La père s'empara d'elle, ses mains tremblantes, alors qu'elle montrait la lettre à Marcos. Elle la lut rapidement, son visage passant de la surprise à une expression grave. Rosalia, qu'est-ce que cela signifie? Qui vous envoie cette lettre? Elle recula légèrement, comme si dire son nom pouvait l'invoquer. C'est lui, mon mari. Celui que je pensais avoir laissé derrière moi il y a longtemps. Je pensais qu'il était mort. Marcos sentit un frisson parcourir son équine. Il posa une main réconfortante sur son épaule. Rosalia, vous n'êtes pas seule. Nous allons gérer cela ensemble. Je vais m'assurer qu'il ne vous fasse aucun mal. Elle hocha la tête, mais son esprit était en ébullition. Le spectre de son passé, qu'elle avait passé des années à fuir, venait de réapparaître. Et avec lui, une peur qu'elle pensait avoir vaincu. Et vous, que feriez-vous si le passé venait frapper à votre porte? Avez-vous déjà été confronté à une peur que vous croyiez surmonter? Partagez vos pensées. Elles pourraient inspirer quelqu'un d'autre et trouver la force d'avancer. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable dans l'appartement de Marcos. Rosalia avait du mal à trouver le sommeil, hanté par les mots inscrits sur la lettre qu'elle avait rec. L'idée que son passé refasse surface la paralysait. Marcos, bien que tout aussi préoccupé, tentait de maintenir une atmosphère rassurante. Il multipliait les gestes de soutien, tout en réfléchissant à la meilleure manière de la protéger. Un matin, alors qu'il prenait un petit déjeuner en silence, Rosalia posa ses tasses avec un soupir. Marcos, je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je dois comprendre comment il m'a retrouvé et si qu'il vit. Marcos, qui avait anticipé cette conversation, hocha doucement la tête. Je comprends, Rosalia, mais permettez-moi que vous ne gériez pas seul. Si nous devons affronter cela, nous le ferons ensemble. Elle acquiesca, bien que son visage trahisse son anxiété. Marcos passa le reste de la matinée à faire des appels, cherchant des informations sur le mari de Rosalia. Tout en contactant un avocat qu'il connaissait pour discuter des options légales en cas de menaces. Pendant ce temps, Rosalia tentait de se plonger dans la peinture pour apaiser son esprit, mais ses mains tremblaient chaque fois qu'elle tenait un pinceau. Les souvenirs enfouis remontant à la surface, mêlant douleur et colère. À chaque coup de pinceau, elle voyait des images de son passé, les crises, les humiliations, l'accident qui avait tout changé. Dans l'après-midi, Marcos revint avec des nouvelles. J'ai parlé mon avocat. Il dit que nous pouvons demander une ordonnance restrictive, mais nous devons d'abord prouver qu'il constitue une menace réelle. Avez-vous d'autres lettres au signes qu'il vous suit? Rosalia secoua la tête, désemparée. Non, c'est la seule chose que j'ai rec, mais je sais qu'il est là, quelque part, je le sens. Marcos sentit l'intensité de ses peurs et chercha à la calmer. Rosalia, écoutez-moi. Peu importe ce qui se passe, vous n'êtes pas seul. Je suis là, et nous allons trouver une solution. Vous méritez de vivre sans cette peur. Ces mots semblèrent apaiser légèrement Rosalia, mais une partie d'elle restait sur le qui-vive. Elle avait appris à ses dépens que le danger pouvait frapper à tout moment, surtout quand on s'y attendait le moins. Le soir même, alors que Rosalia était dans sa chambre, elle entendit un bruit inhabituel venant du couloir. Son cœur s'emballa. Elle se leva doucement et ouvrit la porte, juste à temps pour voir une ombre disparate derrière l'escalier. Elle sentit un frisson glace parcourir son équine.
Atate si sa imagination, o enedal Raymond Law. El retorna precipitament dans le salon, o Marcos Trevele. Marcos, awaya qualquin dans le batiment. Gilivu, murmurat el, tremblante. Marcos se leva immediatement, son visage grave. Il se dirigia vers la porte, et sortit dans le couloir pour vérifier, mais il m'y trouva personne. Lorsqu'il revint, il tenta de la rassurer. Personne ici, Rosalia. Mais j'y vais appeler la sécurité de l'immeuble pour m'assurer qu'il soit vigilant. Malgré ses paroles, Rosalia n'y put s'empêcher de rester alerte toute la nuit. Son esprit oscillait entre paranoïa et intuition, mais elle savait une chose. Si n'était que le début, son passe était là, tal près, prêt à frapper. Êtes-vous? Avez-vous déjà senti que danger imminent passait sur vous? Même sans preuve tangible? Comment avez-vous surmonté cette peur? Partagez vos réflexions, elles pourraient offrir du courage à ceux qui en ont besoin. La tension continuait d'intensifier dans l'appartement de Marcos. Rosalia, malgré ses efforts pour rester calme, avait de plus en plus de mal à ignorer la peur omniprésente qui passait sur elle. Chaque bruit inhabituel, chaque ombre qui se mouvait à l'extérieur, faisait bondir son cœur. Elle savait qu'elle n'y pouvait plus fuir, mais l'idée d'affronter si qu'elle avait les derrières semblait insurmontable. Un matin, alors que Rosalia était assise dans le salon, contemplant une de ses toiles inachevies, Marcos entra avec une expression grave. Il tenait une autre lettre qu'il venait de trouver glissée sous la porte. C'est pour vous, murmura-t-il en tendant l'enveloppe. Rosalia la prit avec des mains tremblantes. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. Les mots inscrits à l'intérieur étaient brefs, mais leur impact fut dévastateur. J'étais toujours cherché. Tenez mes chapeaux pas cette fois. Elle sentit un poids agressant se battre sur sa poitrine. Ses mains se refermèrent convulsivement sur la lettre, alors que des larmes silencieuses roulaient sur ses joues. Il est là, Marcos. Je le sais maintenant. Il me laissera jamais en paix, murmura-t-il. Marcos s'assit ses quittes, posant une main ferme et réconfortante sur la sienne. Écoutez-moi, Rosalia. Vous n'avez pas à affronter le seul. Nous allons agir, mais nous devons être stratégiques. Je vais contacter la police avec cette lettre, et nous allons renforcer la sécurité ici. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Rosalia hocha doucement la tête, mais une partie d'elle restait incrédule. Elle avait vécu trop longtemps dans la peur pour croire qu'une simple promesse pourrait la libérer. Plus tard dans la journée, Marcos accompagna Rosalia au poste de police pour déposer une plainte. Les officiers prirent la lettre comme preuve et lui expliquèrent les démarches nécessaires pour obtenir une protection légale. Bien que la procédure semblait offrir une solution, Rosalia n'y pouvait s'empêcher de ressentir un doute profond. Elle se disait qu'il faut attendre qu'il fasse un acte concret pour intervenir, murmura-t-elle à Marcos en sortant. Mais si était acte, c'est lui qui me trouvait? Nous n'y laisserons pas tel arriver, Rosalia. Vous avez des gens qui vous soutiennent maintenant. Vous n'êtes plus seul. Malgré ces paroles réconfortantes, Marcos savait que le danger était bien réel. Il passa les jours suivants à sécuriser l'appartement, ajoutant des caméras et des serrures supplémentaires. Il fit également en sorte que Rosalia n'y reste jamais seule, organisant son emploi du temps pour travailler depuis chez lui. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Rosalia posa brusquement à sa fourchette. Je dois vous dire quelque chose, Marcos. Vous avez été si généreux avec moi, mais je ne vous ai pas tout raconté. Marcos posa son verre et le fixa avec attention. Je vous écoute, Rosalia. Prenez votre temps. Elle inspira profondément avant de continuer. Mon mari, s'il n'était pas seulement un homme abusif, il était dangereux. Il contrôlait chaque aspect de ma vie, et quand j'ai essayé de le quitter, il menace de s'en prendre nos enfants. C'est pour cela que j'ai pris le foot après l'accident. Je pensais qu'il était mort, mais il semblerait que je me sois trompé. Ces mots étaient lourds de douleur et de culpabilité.
Marcos sera doucement semaine, essayant de lui transmettre un peu de ses forces. Vous avez fait ce que vous deviez pour survivre, Rosalia. Si n'est pas votre faute. Mais maintenant, il est temps de mettre fin à ce chapitre, une fois pour toutes. Rosalia le regarda avec gratitude, bien que son cœur soit encore chargé d'inquiétude. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle sentait pour la première fois qu'elle avait une chance de le surmonter. Et vous, comment avez-vous trouvé la force d'affronter un père profondément inquiet? Si vous avez traversé une situation similaire, partagez vos pensées. Elles pourraient inspirer quelqu'un d'autre à faire face à ses propres démons. La nuit était tombée sur la ville, mais Rosalia n'y trouvait pas le sommeil. Les paroles de Marcos résonnaient encore dans son esprit. Il est temps de mettre fin à ce chapitre une fois pour toutes. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ignorait comment trouver la force nécessaire pour affronter son mari. Depuis des années, elle avait bâti sa vie sur l'idée qu'il n'existait plus, qu'elle était enfin libre. Le savoir vivant relevait des blessures qu'elle avait essayé d'enterrer. Marcos, lui aussi, veillait tard. Dans son bureau, il examinait les mesures de sécurité qu'il avait mises en place et les prochaines étapes légales qu'il pourrait entreprendre. Mais au fond, il savait que la situation demandait plus qu'une simple préparation matérielle. Rosalia devait poser en elle-même pour affronter ses démons. Le lendemain, un nouvel événement bouleversa leur fragile équilibre. En sortant pour récupérer le courrier, Marcos trouva un objet étrange posé devant la porte de l'appartement. Une photo déchirée. En la renaissant, il réalisa avec horreur qu'il s'agissait d'une vieille photo de famille, montrant Rosalia avec son mari et leurs enfants. Une moitié maigre, déchirée précisément à l'endroit où se trouvait le visage de Rosalia. Il rentra rapidement et montra la photo à Rosalia. En la voyant, elle devint pâle comme un linge. C'était notre photo préférée, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Il sait exactement ce qu'il fait. Il veut me terrasser. Marcos sur la photo dans ses mains, la colère visible sur son visage. Philosophie. Nous allons agir maintenant, Rosalia. Il est temps de prendre le contrôle de cette situation. Il s'est rendre un aveu au poste de police, cette fois avec la photo comme preuve supplémentaire. L'officier en charge, voyant l'escalade des menaces, décide de renforcer la surveillance autour de l'immeuble et d'accélérer les démarches pour obtenir une ordonnance de protection. Ne vous inquiétez pas, madame, dit-il à Rosalia. Nous ferons tout notre possible pour vous protéger. Malgré ces assurances, Rosalia sentait une peur sourde grandir en elle. Chaque instant passé à attendre semblait une éternité, et l'idée que son mari puisse être tout près la consumait. De retour à l'appartement, Marcos tenta de la distraire. Rosalia, pas être cupide, pourrez-vous aider à canaliser cette peur? Vous avez toujours dit que la peinture était votre refuge. Elle hocha la tête, bien qu'elle se sentit incapable de se concentrer. Pourtant, elle décida de suivre son conseil. Installée devant une toile vierge, elle ferma les yeux prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, ses mains commencèrent à bouger presque instinctivement. Les couleurs sombres dominant, des traits bruts et agressifs envahissaient la toile, reflétant son tumulte intérieur. Marcos l'observait discrètement depuis la cuisine. Il était impressionné par la manière dont Rosalia exprimait ses émotions à travers l'art. Pourtant, il savait que cela n'y suffirait pas. Il fallait une solution définitive. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils discutaient dans le salon, Rosalia sembla prendre une décision. Marcos, je n'y vais plus fuir. Si vous me retrouver, alors je l'attendrai, mais cette fois, je serai prête. Ses mots étaient empreints de détermination. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu la première lettre, Marcos vit en elle une force qu'il n'avait encore jamais perçue. Alors nous le ferons ensemble, Rosalia. Et je vous promets que cette fois, il n'y gagnera pas. Et vous,
Avez-vous déjà confronté à une situation au fur n'était plus une option? Comment avez-vous trouvé le courage de rester et de faire face? Vos expériences pourraient inspirer d'autres à affronter leurs propres batailles. L'ennui était tombé sur l'appartement de Marcos, enveloppant les deux occupants, dans un silence lourd. Rosalia était assise à la table de la cuisine, ses mains serrées autour d'une tasse de refroid. Elle n'avait pas dormi, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui l'empêchait de trouver le repos. C'était la décision qu'elle avait prise, affronter son mari et mettre fin à cette spirale de terreur. Marcos entra dans la cuisine, vêtu d'une peau légère, une expression déterminée sur le visage. Rosalia, j'ai réfléchi. Nous devons prendre une approche proactive. Si nous savons où il pourrait ir, nous pouvons agir avant lui. Elle releva les yeux vers lui, surprise par cette suggestion. Vous pensez que nous devrions le chercher? Je ne sais pas si je suis prête à le revoir. Si n'est pas seulement pour vous, Rosalia, c'est pour reprendre le contrôle. Plus nous attendons, plus il a l'avantage. Vous avez vécu assez longtemps dans ces pairs. Il est temps de changer cela. Rosalia resta silente sous un moment, pesant ses paroles. Enfin, elle hocha doucement. Très bien, mais je veux que cela se fasse en sécurité. Je ne veux pas que vous risquiez quoi que ce soit pour moi. Marcos esquissa un sourire rassurant. Nous serons prudents. Je vous le promets. Le lendemain, ils décideront de commencer leur recherche en contactant des amis de Rosalia de l'époque où elle vivait encore avec son mari. Il y avait une chance qu'il garde contact avec certaines personnes ou qu'il soit revenu dans un endroit familier. Les réponses furent rares, mais une piste finit par émerger. Une ancienne connaissance menciona l'avoir vu récemment dans un quartier recul de la ville. Cette information accéléra leur plan. Marcos contacta son avocat et la police, informant les autorités de leurs découvertes. Bien qu'il insiste pour que Rosalia reste à l'appartement pendant qu'il inquiète davantage, elle refusa catégoriquement. Non, Marcos, c'est mon combat. Je dois aider la. Marcos, bien hésitant, finit par céder, reconnaissant la force nouvelle qui animate Rosalia. Elle se rendra dans le quartier indiqué, accompagnés discrètement par un agent de police en civil qui validait leur sécurité. Le quartier était délabré. Ses ruelles étroites et sombres semblant cacher des secrets dans chaque coin. Rosalia, malgré sa détermination, sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque pas la rapprochée d'un Pascal avait tout fait pour fuir. Enfin, ILS arrivèrent devant une vieille maison en pierre, décrépite mais toujours habitée. Rosalia s'arrêta net, incapable d'y aller plus loin. Marcos posa une main ferme sur son épaule. Vous n'êtes pas obligé d'entrer, Rosalia. Vous pouvez rester ici et laisser les autorités gérer. Elle inspira profondément, puis secoua la tête. Non, je dois le faire. As frappèrent la porte, et un homme d'âge moyen, au visage marqué par le temps, ouvrit. Ses yeux rencontrant ceux de Rosalia, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. C'était lui, son mari. Un mêling d'étonnement et de colère passa sur son visage. Mais avant qu'il m'y puisse dire un mot, Rosalia parla, et sa voix tremblante mais déterminée. Je ne suis pas venu pour fuir. Je suis venu pour vous dire que vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Fallait s'y arrêter ici. L'homme recula légèrement, pris de court par la force inattendue de Rosalia. Mais il retrouva rapidement son assurance habituelle. Tu penses pouvoir me défier? Tenez rien sans moi. Marcos intervint alors, et sa voix calme mais tranchante. Elle n'est pas seule. Et si vous tentez quoi que ce soit, vous aurez affaire à la justice. L'arrivée de l'agent de police, qui montre sa présence à ce moment précis, semble calmer les ardeurs de l'homme. Malgré son regard noir, il n'y fit aucun geste menaçant. Rosalia, le corps battant, tourna les talons et quitta la maison sans se retourner. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait repris le contrôle de ses vies.
Elle n'était plus la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. Êtes-vous, avez-vous déjà dit affronter une personne ou une situation qui vous maintenait dans la peur? Comment avez-vous la force de dire? Qu'est-ce que fait? Partagez vos pensées. Elles pourraient être une source de courage pour d'autres. Alors qu'il rentrait à l'appartement, le silence régnait dans la voiture. Rosalia regardait par la fenêtre, ses pensées flottant entre soulagement et incertitude. L'affrontement qu'elle avait redoute, tout à ses vies était enfin arrivé, mais elle ne savait pas encore si elle pouvait se considérer libérée. Marcos, au volant, jetait de temps à autre un coup d'huile vers elle, attentif à son état. Vous avez été incroyablement courageuse aujourd'hui, Rosalia, dit-il doucement, rompant le silence. Peu de gens auraient eu la force de faire ce que vous avez fait. Elle tourna légèrement la tête vers lui, un main sourire sur les lèvres. Je ne me sens pas courageuse, Marcos, seulement fatigué. Comme si toutes ces années de peur avaient trouvé un écho et qu'il ne me restait plus rien. Marcos hocha la tête, comprenant la complexité de ses émotions. C'est normal. Ce que vous avez affronté aujourd'hui est immense. Mais vous n'êtes plus seul, et nous allons continuer à avancer, un pas à la fois. De retour chez eux, Rosalia s'est directement vers sa chambre. Elle avait besoin de solitude pour digérer les événements de la journée. Une fois seule, elle s'assit au bord du lit, contemplant la lumière tamisée qui filtrait à travers les rideaux. Elle repensa à ses paroles faites à son mari. De la soirée d'essai, elle avait enfin osé lui dire si qu'elle avait retenu pendant des années. Mais une partie d'elle craignait encore qu'il trouvait un moyen de la tourmenter. Dans le salon, Marcos passa la soirée à échanger avec l'avocat et la police. Grâce à la confrontation et aux preuves accumulées, ils avaient pu obtenir une ordonnance restrictive contre le mari de Rosalia. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus la procure sous peine de sanctions légales immédiates. Lorsque tout fut finalisé, Marcos se sentit soulagé, mais il savait que la guérison émotionnelle de Rosalia prendrait du temps. Le lendemain matin, Rosalia sortit de sa chambre avec une expression plus apaisée. Marcos, déjà dans la cuisine, lui servait un café. J'ai des nouvelles, lui dit-il en lui tendant la tasse. L'ordonnance de protection est en place. Il ne pourra plus s'approcher de vous. Elle prit la tasse dans ses mains, inspirant profondément avant de répondre. Merci, Marcos. Pour tout, vous n'avez pas seulement été un soutien, vous avez été une lumière dans une période très sombre. Marcos sourit. Vous avez fait le plus dur, Rosalia, mais il reste une étape. Vous devez vous reconstruire à votre rythme. Rosalia hocha la tête. Cette idée, bien plus terrifiante, semblait soudain possible. Elle se dirigeait vers son espace de peinture et prit une étoile vierge. Ses mains tremblaient légèrement en saisissant un pinceau, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de l'excitation, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La peinture qui naquit si jour-là était différente des autres. Les couleurs sombres faisaient place à des teintes plus vives, plus lumineuses. Les lignes étaient fluides, presque dansantes. Elle peignait non plus este dollar, mais l'espoir d'un avenir libéré de son passé. Marcos, en voyant l'œuvre en cours, sentit une vague de fierté et d'admiration. Rosalia, cette femme qu'il avait rencontrée dans la rue, était en train de se réinventer devant ses yeux. Et vous, avez-vous déjà trouvé une nouvelle force en vous après avoir surmonté une épreuve difficile? Quels gestes ou passions vous ont aidé vous reconstruire? Partagez vos expériences. Elles pourraient encourager quelqu'un à reprendre le pinceau de ses propres vies. Les jours suivants furent marqués par une sérénité nouvelle dans l'appartement de Marcos. Rosalia passait de longues heures à peindre, explorant des palettes de couleurs qu'elle n'avait pas utilisées depuis des années. Ses toiles se remplissaient d'éclats lumineux,
The motifs évoquent la liberté et la renaissance. Chaque coup de pinceau semblait effacer une part du poids qu'elle avait porté si longtemps. Marcos, de Saint-Quitte, observait cette transformation avec un mélange de fierté et d'émotion. Rosalia n'était plus la femme effraie qu'il avait rencontrée près du conteneur à orge. Elle rayonnait d'une force tranquille, et son art en était le reflet. Un matin, alors qu'il prenait un café dans le salon, Marcos lança une idée qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Rosalia, vous avez-il évolué ainsi peu de temps? Que penseriez-vous d'organiser une nouvelle exposition? Une exposition qui raconterait cette transformation. Ce voyage incroyable que vous avez parcouru. Rosalia posa sa tasse. Surprise. Une nouvelle exposition? Mais je n'y sais pas. Cela n'y fait pas si longtemps depuis la dernière. Marcos hocha la tête, un sourire encourageant sur les lèvres. Justement, cette fois, si serait différent. Si n'y serait pas seulement vos pintures, mais vos histoires, votre résilience. Cela pourrait inspirer tant de gens. Elle réfléchit un moment. L'idée de partager son parcours la rendait nerveuse. Mais en même temps, elle sentait que cela pouvait être une manière de clore ce chapitre douloureux de sa vie. Très bien, dit-elle finalement. Mais à une condition. Je veux que ce soit une exposition intime, pas de grand événement. Je veux que chaque personne qui vient puisse vraiment comprendre ce que ces œuvres signifient. Marcos acquiesça, ravi de sa réponse. C'est parfait. Je vais en parler habillé, et nous commencerons les préparatifs. Pendant les semaines qui suivirent, Rosalia travailla d'arrache-pied pour créer une série de peintures spécialement pour cette exposition. Chaque toile racontait un aspect de son voyage. La douleur, la peur, mais aussi la garrison et l'espoir. Habillé, enthousiasmar Lydie, s'y assura que l'événement serait à la hauteur de son travail. Le jour de l'exposition arriva enfin. Rosalia, vêtue d'une robe simple mais élégante, se tenait devant la galerie, le cœur battant. Cette fois, cependant, elle n'y ressentait plus la peur paralysante qui l'avait habitée lors de la première exposition. Elle ressentait une certaine paix, un sentiment que tout ce qu'elle avait traversé avait mis à ce instant. Marcos, et s'esquisse, lui adressa un sourire rassurant. Vous êtes prêt? Elle inspira profondément avant de répondre. Oui, allons ouais. Ils franchirent la porte ensemble. Et Rosalia fut immédiatement accueillie par des visages familiers et des murmures admiratifs. Chaque invite semblait captive par les peintures, mais aussi par le message puissant qui émanait de l'ensemble de l'exposition. Une femme d'une certaine âge s'approcha de Rosalia, les larmes aux yeux. Merci, madame. Votre histoire. Elle me rappelle ma propre vie. J'ai vécu quelque chose de similaire. Et voir votre travail me donne l'espoir que moi aussi, je peux guérir. Ces paroles touchèrent profondément Rosalia. Elle posa une main chaleureuse sur l'épaule de la femme. Vous pouvez, et vous le ferez. Chaque jour est une chance de recommencer. Alors que la soirée touchait à fin, Rosalia se tenait aux quittes de Marcos, contemplant les dernières œuvres exposées. Elle se sentait enfin libre. Libérée du poids de son passé. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait un avenir rempli de lumière. Et vous, avez-vous déjà ressenti le pouvoir de tourner une page difficile pour embrasser un nouveau départ? Quels gestes ou actions vous ont aidé à avancer? Partagez vos pensées. Elles pourront illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. La lumière de du crépuscule traversait les grandes fenêtres de l'appartement, baignant le salon dans une ambiance chaleureuse. Rosalia s'assit devant une nouvelle toile vierge, ses pinceaux soigneusement disposés devant elle. Depuis l'exposition, elle se sentait légère, presque aérienne. Chaque coup de pinceau qu'elle passait sur la toile était désormais empreint d'espoir plutôt que de douleur. Marcos entra avec 2 tasses de fumant, en dépassant une équipe d'elle. Il l'observa peindre en silence, admiratif de la sérénité qui semblait émaner d'elle.
Vous semblez apaisé, dit-il doucement, comme pour n'y pas perturber ses concentrations. Rosalia posa son pinceau et se tourna vers lui avec un sourire sincère. J'y crois que je le suis, pour la première fois depuis des années. Tu sais que j'ai vécu, tu sais que j'ai peint. Thelema mené ici, et ici j'y suis bien. Marcos hacha la tête, heureux de l'avoir ainsi. Pourtant, il savait qu'une question restait en suspense. Il s'assit sur le canapé, choisissant ses mots avec soin. Rosalia, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire maintenant? Cette paix que vous avez trouvée, comment voulez-vous la partager avec le monde? Elle resta silente sous un instant, son regard perdu dans les couleurs qu'elle avait déjà appliquées sur la toile. Je vais continuer à peindre, bien sûr, mais je vais aussi aider les autres. Il y a tellement de personnes qui vivent dans l'ombre, comme je l'ai fait. Pas aider que mon histoire et mon art pourraient leur donner un peu de lumière. Marcos sourit, admirant une fois de plus la force qui émanait d'elle. C'est une belle idée, Rosalie. Vous pourriez organiser des ateliers, travailler avec des personnes qui ont besoin d'une manière de s'exprimer. Votre art est une forme de guérison. Après tout, cette suggestion semble illuminer Rosalia. Elle se tourna complètement vers lui. Une étincelle dans les yeux. Oui, des ateliers. Ce serait merveilleux. Partager ce que j'ai appris. Offre à d'autres ce que la peinture m'a offert. Je crois que je pourrais vraiment faire quelque chose de bien. Dans les jours qui suivront, Rosalia et Marcos commenceront à mettre ces projets en œuvre. As contacter des organisations locales. Cherchant à collaborer avec des refuges et des centres pour personnes en difficulté. À chaque réunion, Rosalia gagnait une assurance. Racontant son histoire avec une sincérité qui touchait profondément ses interlocuteurs. Un mois plus tard, son premier atelier eut lieu dans un petit centre communautaire. Rosalia, entourée de toiles, de pinceaux et de tubes de peinture, accueillit un groupe de personnes venues chercher une échappatoire à leurs propres souffrances. Elle leur montra comment utiliser la peinture pour exprimer ce qu'ils ressentent. Les encourageant à laisser leurs émotions guider leurs pinceaux. Le succès de cet atelier dépassait toutes ses espérances. Les participants repartirent avec des toiles qui reflétaient leurs histoires personnelles, mais aussi avec un sentiment de soulagement et d'espoir. Rosalia, elle, se sent comblée de voir pour leur offrir ces moments. En rentrant chez Marcos ce soir-là, elle posa son sac rempli de pinceaux et de toiles. Un sourire radio sur le visage. Marcos, je crois que j'ai trouvé ma place. Si n'est plus seulement ma garrison, c'est ma mission maintenant. Marcos lui tendit une tasse avec un sourire. Vous êtes source d'inspiration, Rosalia, et je suis honoré de faire partie de cette aventure. Elle avait cessé pour trinquer, un nouveau départ, alors. Êtes-vous? Avez-vous déjà découvert une nouvelle vocation ou mission? Après avoir traversé une période difficile? Comment cette découverte a-t-elle changé votre vie? Partagez vos expériences. Elles pourront encourager d'autres à trouver leur propre chemin. Les premières rounds de soleil éclairent doucement la galerie, où les œuvres de Rosalia étaient de nouveau exposées. Mais cette fois, l'événement était bien différent. Si il n'était pas seulement une exposition, c'était une célébration. La petite salle était remplie de visiteurs venus non seulement admirer les peintures, mais aussi écouter l'histoire derrière chaque œuvre. Rosalia se tenait près de la porte, vêtue d'une robe blanche simple, ranante de sérénité et de confiance. Marcos, à ses quittes, observait avec fierté le chemin qu'elle avait parcouru. Cette exposition, intitulée Renata, retraquait non seulement son parcours personnel, mais aussi les histoires des personnes qu'elle avait aidées à traverser ses ateliers. Chaque tableau était accompagné de petites descriptions rédigées par Rosalia, expliquant les émotions et les transformations qu'elle avait vécues ou inspirées. Alors que les invités parcourant la galerie,
Rosalia engagit des conversations sincères avec chacun d'eux. Elle entendait des récits de courage, de douleur surmontée et de résilience. Chaque histoire la touchait profondément, renforçant ses convictions que l'art avait le pouvoir de guérir. Une jeune femme s'approcha timidement, tenant une petite toile dans les mains. Madame Rosalia, dit-elle d'une voix tremblante, je voulais vous remercier. J'ai participé à votre atelier il y a quelques semaines. Et-elle m'a aidé à exprimer des choses que j'ai gardées en moi depuis des années. J'ai peint ceci pour vous. Elle tendit la toile, aux des couleurs éclatantes formant une silhouette s'élevant au-dessus d'un champ sombre. Rosalia sentit les larmes lui monter au yeux en contemplant le tableau. C'est magnifique, murmura-t-elle. Merci. Si que vous avez créé est un véritable cadeau. Et-elle m'a touché plus que je n'y peux l'exprimer. Elle serra doucement les mains de la jeune femme, occasionant un regard plein de gratitude. Ces moments symbolisaient tout ce qu'elle avait espéré accomplir. Vers la fin de la soirée, Javier, le galeriste, leva son verre pour porter un toast. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier Rosalia pour avoir partagé non seulement son talent, mais aussi son histoire et ses forces avec nous. Ces œuvres n'y sont pas seulement de l'art, elles sont un témoignage de la résilience humaine et du pouvoir de la Renaissance. Les invites applaudirent chaleureusement, certains levant leurs propres verres pour saluer Rosalia. Elle sourit, légèrement embarrassée par tant d'attention, mais profondément reconnaissant. En rentrant chez Marcos si soila, Rosalia déposa ses affaires et s'assit près de la fenêtre. Le ciel étoile semblait lui murmurer que tout était enfin en paix. Marcos, entrant dans la pièce, lui tendit une tasse de une habitude qu'il partageait désormais. Vous avez été incroyable ce soir, dit-il en s'asseyant à ses kits. Rosalia hocha la tête, le regard tourné vers les étoiles. Je me sens libre, Marcos, pour la première fois depuis si longtemps. Ce n'est pas seulement mon passe que j'ai les derrière moi ce soir, mais aussi mes peurs. Je suis prêt à aller de l'avant. Marcos lui adressa un sourire. Et où voulez-vous aller maintenant? Elle tourna son visage vers lui, les yeux brillants d'une détermination tranquille. Partout où il y a de la vie à peindre, des cœurs à guérir et entendre, je veux continuer à partager cette lumière. Et vous, où trouvez-vous la lumière qui vous pousse à avancer? Quels souvenirs ou passions vous rappellent que chaque jour est une chance de recommencer? Partagez vos pensées. Elles pourraient devenir une étincelle pour quelqu'un d'autre.